to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. My name is Edmond Ashake. Muko mwabonye ku rupapuro rw'ubutumire amazina yanjye ni Edmond Ashake. So I'm sure that in these 3 days God will bless us with the word of God. Ndizera ko muri minsi 3 Imana izaduha umugisha mu ijambo ryayo. So this evening we are going to read the book of Genesis. Reka uyu mugoroba dusome mu gitabo cy'Itangiriro. Genesis chapter 6 verse 5 through 12. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 turasoma tugeze ku 10. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. And the Lord was sorry that he had made a man on the earth, and he was grieved in his heart. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing, and birds and of the air, for I am sorry that I have made them. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, batsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Ariko Noah agirira umugisha ku Uwiteka. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Uru ni rwo rubyaro rwa Noah. Noah yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Noah yagendanaga n'Imana. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Kandi yabyaye abahungu 3, Shem na Ham na Yafeti. The earth also was corrupt before God. The earth was filled with violence. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana yuzuye urugomo. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupt their way on the earth. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, ko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. So there are so many immigrants in this world. Hari abantu benshi mu isi bimuka bakajya gutura ahandi. So we can ask ourselves why people they become immigrants. Dushobora kwibaza ngo ni kubera iki abantu basohoka. So there is one of those factors, the main one. Burya hari impamvu imwe y'ingenzi. It is because always the heart of human being is longing a better place than another one. Ikibitera nuko burya umutima w'umuntu uba wifuza kubona ahantu heza kurutaho nyirawo yaraje. So this is the reason why some people they decide to move from their native land to another land. Niyo mpamvu abantu batakavukire yabo bakimuka bagasuka gushaka ahandi baba. Because sometimes your land may be in severe poverty. Rimwe na rimwe ari igihugu cyawe usanga gifite ubukene bukabije. There is a civil war. Hari igihe usanga kirimo intambara. There is a drought and famine. Hari n'igihe kizamo amapfa inzara igatera. So because of this, people they don't want to remain in one place. Rero bituma abantu batifuza gutura ahantu hamwe. So people they start to use their brain and they think where they can move to. Icyo gihe abantu batangira gukoresha ubwonko bashakisha aho bakwimukira bagasohoka. So when they reach in the place they are willing to be. Iyo bageze aho bifuzaga kujya. So when the place is good, when the place is safe, people they sit still. Iyo basanze hatekanye ari heza baratura. So people they start to develop themselves. Abantu bagatangira kwiteza imbere. So we can see in the time of kings in the Bible. Muri Bibiliya dushobora kubona igihe cy'abami. When we see the time of Israelite. Igihe cy'Abisirayeli. So we can see many different kings in that generation. Tubona abami batandukanye muri ibyo bihe. So what was the role of the king that time?
ese icyo gihe umwami yabaga amaze iki? So the good king who lived for the people, he had to find the peace for their people. umwami mwiza wabaga kubw'abenegihugu cyangwa abaturage be yagombaga kubashakira amahoro. So they had to make sure that the land is secured. yagombaga kureba neza ko igihugu gifite umutekano kandi gifite amahoro. People, they have what to eat. nimba abantu bafite ibyo kurya. Even they had to try to find the affairs with other nations. ndetse nimba babasha kubana n'ibindi bihugu cyangwa andi mahanga. So in this way, the kings, they had to ensure that my people are well off. muri ubu buryo umwami yabashaga kumenya neza nimba abantu be babayeho neza. But it is not that all the kings, they search peace for their people. nyamara abami bose bashakiraga amahoro abaturage babo. Because the kings who didn't live for their people, who lived by themselves, they couldn't make their people safe. abami babaga ku bwabo gusa batitaye ku bo bayobora cyangwa ku baturage babo byatumaga badatekana. So not only that time, even today is same. si cyo gihe gusa no muri ibihe turimo niko bimeze. Because the head of state, they have to make sure that their citizens are well off. n'ubu umukuru w'igihugu aba agomba kumenya neza ko abaturage batekanye. Security is okay. tukareba niba umutekano wuzuye. Their health is okay. nimba amagara yabo ameze neza. So the collaboration between countries is okay. yewe n'ububanyi n'amahanga nimba bugenda neza. So every corner they have to make sure that the citizens are well off. muri buri nguni hose abagomba kureba nimba ibintu bigenda neza. So this is how the people who don't live for themselves, they work normally. abantu batabaho ku bwabo baba ku bw'abandi niko bakora. So when the country is not like that, the people, they don't want to remain in their native land. igihugu kitameze gutyo abantu ntibifuza kukibamo. So they investigate and they check where they can be safe or if they are there. batangira kubaririza ngo bamenye ahantu bajya bakabaho batekanye. So people, they start to choose, if I'm in this country, I can be peaceful. abantu bakavuga bati wenda mbaye muri iki gihugu nabaho amahoro. So if I move in this country, if I get chance to live in this country, I can be happy. ngize amahirwe nkava muri iki gihugu ngira muri kiriya nazabaho nezerewe. So this is how people always live. niko abantu babaho buri gihe. So we can see that every country today is trying to find how they can develop their country so that the people, they can be safe. uyu munsi tubasha kubona uburyo buri gihugu cyose kiba gishaka kwiteza imbere kugira ngo abaturage bacyo babeho batekanye. So yes, the countries are different, but even those who are in the way of the development, they are working very hard. ibihugu koko biratandukanye ariko n'ibiri mu nzira z'amajyambere nabyo biba bigerageza gukora cyane ngo bitere imbere. So the leaders, they are busy thinking how they can develop their land. abayobozi baba bakugijwe no gushakisha uburyo bwose bateza imbere igihugu cyabo. So that is how the life in this world is now. ubuzima mu isi ni uko bubaho. So now we can see advancement of the technology. ubu tubasha kubona iterambere ry'ikoranabuhanga. So because of this technology, many works are becoming easy and easy. kubera ikoranabuhanga imirimo myinshi igenda irushaho koroha. And this technology is being involved to develop their countries. iri koranabuhanga rero riri kwifashishwa mu bihugu ngo ba nyirabyo babiteze imbere. So when the life is easy, iyo ubuzima bworoshye, when man has security, iyo umuntu afite umutekano, when food is there, iyo afite ibyo kurya, so when everything is there, people, they feel peaceful. iyo ibintu byose bihari abantu bumva bafite amahoro. So but there is the one problem. ariko hari ikibazo kimwe. So even though people, they care about those outward things, but there is something they don't think about. nubwo abantu bita ku ibyo ngibyo bigaragara bifatika ariko hari ikintu batajya bitaho. So we can see that people, they work very hard to take care of this outward world, but there is inward people they cannot see, they cannot think about. tubasha kubona uburyo abantu bakora cyane ngo bite ku isi igaragara ariko hari isi itagaragara abantu batabasha kubona. So this is what I'm going to share with you in these 3 days. muri iyi minsi itatu rero iyi si niyo nshaka kubaganiriraho
uko nayo yagira amahoro. So we have read this book of Genesis chapter 6. Twasoma itangiye ibice bitandatu. So God, one day he saw this word. Umunsi umwe Imana yitegereje iyi si. When God saw this word, the idea to destroy this word came in his heart. Ubwo Imana yabonaga iyi si yagize igitekerezo cyo kuyirimbura. So I will destroy this word with flood. Iravuga ati iyi si nzayirimbuza umwuzure. Why God is deciding to destroy this word? Ese ko Imana yanze kurimbura isi? So the reason is clear here. Impamvu hano yarasobanuwe. When we read this verse 5, it says, Yisomye umurongo wa 5 uravuga ngo, so then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. So when God saw this word, he saw that every man is evil. Ubwo Imana yitegerezaga iyi si yabonye abayirimo bose ari babi. So the heart of man is only evil continually. Yitegereje umutima w'umuntu ubona ni mubi gusa iteka ryose. So this is how the judgment of God came up. Uku ni ku rubanza rw'Imana rwaciwe. But when we investigate and see how the world in the time of Noah was, ariko iyo twitegereje tukabaririza uko isi yo mu gihe cya Nowa yari imeze, actually everything was good in the eyes of people. mu bantu amaso yabo yabonaga ibintu byose bibabereye byiza. Because Bible says people were eating, they were drinking, they were marrying. Bibiliya ivuga ko muri icyo gihe abantu baryaga, bakanywa, bakarongora, abandi bakarongora. Everything is good. Ibintu byose babonaga ari byiza. Now we see people that are enjoying. Abantu bari banezerewe. And they are doing whatever they wanted. Ibyo bashakaga byose barabikora. So it seems that this word was developed as I was talking about. Nkuko nabivugaga bisa naho igihe cyabo bari barateye imbere. So everything was joyful. Ibintu byose byari bibanejeje. But suddenly they got the news that God is going to destroy this world. Nyamara mu buryo butunguranye bumvisha amakuru ngo Imana igiye kurimbura isi. So this is nonsense. Ibyo ari ibintu bidafite injyana. Why does God has to destroy the world? Baravuga ati ni kubera iki Imana irimbura isi yacu. Now this world is corrupt. Isi yarangiritse. Now this world is very evil. Isi ni mbi cyane. So because of this I have determined in my heart to destroy it with the flood. Imana yavuze iti rero niyemeje kuyirimbuza umwuzure. So can you imagine? So n'ubitekerezaho. So now everything was okay. Ibintu byose babonaga nta kibazo. People they are okay. Nta kibazo. People they are sharing everything. Ibyo bafite barabisangira. People they are enjoying one another. Baranezerewe rwose, barishimanye hagati yabo. So why God want to destroy the world? Asa ko Imana ishaka kurimbura iyi si. So sometimes when we read the Bible we don't understand. Rimwe na rimwe dusomye Bibiliya ntituyumve. But something we need to understand is the heart of God through the words of the Bible we are reading. Gusa hari ikintu tugomba gutahura ni umutima w'Imana binyuze mu magambo ya Bibiliya tuba dusoma. So as we read the Bible like this we may go far. Igihe dusoma Bibiliya dushaka kujya kure. So but Bible and God is not talking about the things of very far, but Bible is talking about the things which are very near and very close. Nyamara burya ntabwo Bibiliya n'ibindi Imana ivugamo ari ibiri kure yacu, ahubwo bivuga ibitwegereye, ibiri muri twe. So because if you think deeply you can find even this word of the time of Noah, you can find this word today. Nuramuka ubitekerejeho uzabona ko ibihe bya Nowa no muri iyi si turi kubaho uyu munsi tubirimo. Because the word Bible is talking about is the word of the heart. Kubera ko Bibiliya isi iri kuvugaho ni isi y'umutima. So what people they could see in the time of Noah was different from what God was seeing in that time. Ibyo abantu babonaga mu gihe cya Nowa byari bihabanye n'ibyo Imana yabonaga. So because it is not that God wanted just to destroy and smite everyone and destroy everything. Gusa Imana ntabwo yashakaga kurimbura abantu, ibintu byose bitsembe n'abantu. So there might be the clear heart of God behind that.
ahubwo hari umutima wera utomoye wari inyuma y'ibyo byose. So, but what people they have to know is that God is the righteous judge. Icyo abantu bagombaga kumenya neza ni uko Imana ari umucamanza utabeshya. So what God says is true. Icyo Imana ivuze kiba ari ukuri. So when God spoke that, people they couldn't find the reason why they have to be destroyed. Nyamara Imana yavugaga ibyo abantu ntibabashije gutahura impamvu bagomba kurimburwa. So but God said the world is corrupt. Nyamara Imana yaravuze ngo isi yarangiritse. So but in the eyes of people the world was not corrupt. Ariko mu maso y'abantu babonaga isi itangiritse. So even today Bible is saying, is talking to the world of our hearts that we are corrupt. N'uyu munsi biri kuvugana n'imitima yacu, isi imitima yacu ko yangiritse. So this word Bible is talking about is my heart and your heart. Iyi si Bibiri ivuga ni umutima wawe n'umutima wanjye. So now God wants to clearly show me and show you that how our hearts are. Imana irashaka kukwereka uburyo umutima wawe umeze n'uburyo umutima wanjye umeze. So can you accept that your heart is corrupt? Ese wakwemera ko umutima wawe wangiritse? So sometimes we delay to understand and to accept. Why? Rimwe na rimwe dutinda kwemera no kwakira ko imitima yacu yangiritse kubera iki? Because when we see and judge according to our eyes, everything is good. Iyo twirebyeho tugafata umwanzuro uko tubitekereza tuba tubona ibintu byose bimeze neza. So we are serving God well. Tuba tubona dukorera Imana neza. So we are doing the work of God well. Tuba turi gukora umurimo w'Imana neza. We love our neighbors. Tukabona turakunda abantu bagenzi bacu. So we help one another. Tukabona turafashanya. So whenever I have a party, my neighbors they have to join. Igihe nagize ibirori ugasanga umuturanyi wanjye abijemo. So it seems that we love one another. Bisa naho dukundana. So it seems that we love the work of God. Bisa naho dukunda n'umurimo w'Imana. It seems that we love God so much. Bisa naho dukunda Imana cyane. But amazing things God is saying, you are corrupt. Ariko itangaje Imana yakubwira ngo warangiritse. So when we live such life, we couldn't understand what God is talking about. Iyo ubwo buzima ntubasha kumva iby'Imana biri kuvuga. So me, I'm okay. Uravuga ngiye nta kibazo mfite. I don't understand why God is telling me like this. Ntabwo numva impamvu Imana ibwira gutya. So I'm only evil? Ndi mubi gusa. I'm corrupt 100%? Ngo narangiritse 100%. So people they delay to understand this. Abantu batinda kumva ibi bintu. But we have to understand because this is the judgment of God. Nyamara tugomba kubyumva kuri urwo rubanza rw'Imana. So what I want to clearly tell you is that these words we are reading, it is not the words of the time of Noah. Icyo nshaka kubabwira neruye ni uko aya magambo dusoma atari aya magambo yo mu gihe cya Nowa, ni amagambo yacu. Because God wants to speak to us, to speak to our hearts through these words. Imana irashaka kuvugana n'imitima yacu binyuze muri aya magambo. So I want to show you how God judges and how people judge. Ndashaka kubereka uburyo Imana ica urubanza n'uburyo abantu baca imanza. So when these words came in the ears of people, ubwo aya magambo yinjiraga mu matwi y'abantu, so it couldn't penetrate in their hearts. Ntabwo yabashije kwinjira mu mitima yabo. Even today when people they listen how God is clearly telling them their true image, n'uyu munsi abantu bumvisha uburyo Imana iri kuberurira babwira iby'ishusho yabo, it's very difficult for people to accept this. Biragoye ko abantu bakwemera ibyo. Because people they judge themselves outwardly. Abantu bicira urubanza bagafata umwanzuro wabo uko bireba inyuma. But God is judging people according to their inward world. Ariko Imana yansura iyo bacira urubanza ikoresha ibyo ibona imbere mu mitima yabo. So let's read the Bible. Dusome Bibiliya. The book of Psalms chapter 14 verse 2 and 3. Zaburi ya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. They have all turned aside, they have together become corrupt. There is none who does good, no, not one. Bose barebye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. So now God saw the wickedness of man when God was upon heaven. Imana iri mu ijuru irareba ububi bw'abantu.
So he can see everyone in one look. ikabona umuntu wese mu mboni imwe. So after seeing how we are corrupt, then God judges. Imaze kwitegereza uburyo twangiritse yafashe umwanzuro. So for sure, when I see how God is talking about, how God is explaining the evilness of human being. Nukuri nanjye ndebye uburyo Imana isobanura ububi bwacu, ububi bw'umuntu. So using my eyes, I cannot see this. Iyo nkoresheje amaso yanjye ibyo ntabyo mbona. So because Bible is saying there is none who does good. Riri kuvuga ngo ntawe ukora ibyiza habe n'umwe. No, not one. Habe n'umwe. So is it easy for you to accept that you don't do anything good? Birakoroheye kuba wakwemera ko nta cyiza na kimwe ujya ukora mu buzima bwawe. Because this is how God is speaking to you. Kubera ko ukundi ko Imana iri kukubwira. This is how God is speaking to me. Ukundi ko Imana imbwira nanjye. So when God looked human being, Imana yategereje umwana w'umuntu. so this is what verse 2 is saying. Umurongo wa 3 iravuga ngo When he was when the Lord looks down from heaven upon the children of men, Imana imaze kwitegereza abana b'abantu iri mu ijuru. there is no one who understand and who seek God. Iyo ngo barayobye bandujwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe, ntawe umenya, nta n'ushaka Imana. So many people in this world, they say we seek the Lord. Abantu benshi mu isi bavuga bati rwose Imana turayishaka. Many people, they say we love God. Bavuga bati rwose dukunda Imana cyane. Many people, they say they work for God. Bavuga bati turanayikorera. So this is how people judge themselves to be. Nuko abantu bicira urubanza. But they are different from the judgment of God. Ariko urwo rubanza rutandukanye n'urw'Imana. So verse 3 says, Umurongo wa 3 wavuze ngo they have all turned aside. bose barayobye. They have together become corrupt. Bose bandujwe hamwe. So we have gone astray. This is what the Bible is talking about. Biri kuvuga ngo twarayobye. We are all corrupt. Twarayobye twese twarangiritse. So is it easy for you to accept that you have gone astray, you are corrupt? Ese birakoroheye kwemera ko wayobye kandi wandujwe? So people who trust themselves as in the time of Noah, Abizera bose bo mu gihe cya Nowa, so they think, this is not how I am. baratekereza bati ibi si byo, ntabwo ari komeza. So even in the time of Noah, people, they started to judge themselves more than God is judging them. No mu gihe cya Nowa abantu biciriye urubanza kuruta uko Imana ibabwira. So we can see that the judgment of man was greater than the judgment of God. Turabona neza ko urubanza umuntu yacaga rwari hejuru rusumba urw'Imana ica. So because of this, it was not easy for them to accept the judgment of God. Ibi byatumye bibananira kwakira umwanzuro n'urubanza rw'Imana. So but for us to receive the blessings from God, Gusa kugira ngo twakire imigisha y'Imana, so it's better to deny our judgment and receive the judgment of God. ni ngombwa ko tuzinuka cyangwa tukanga umwanzuro wacu n'urubanza rwacu tukemera urw'Imana. Because when we read the book of Isaiah, Bible shows that the way we see is different from the way God sees. Impamvu nuko isomye Yesaya birivuga ngo uko Imana ireba siko twebwe abantu tureba. The way we think is different from the God think. Uko dutekereza siko Imana itekereza. But if we deny our eyes and receive the eyes of the Lord through His word, Nyamara duhebye amaso yacu tukakira amaso y'Imana, it will be very easy for us to access the blessings of God. bizatworera cyane kwakira imigisha y'Imana. Because if God lets us follow our own ways, Imana iramutse turetse tugakurikira inzira zacu, we will finally find ourselves in hellfire. amaherezo tuzasanga mu muriro utazima. Because when you see in the time of Noah, when people, they kept on following their judgment, they found themselves being destroyed by the flood. Mu gihe cya Nowa iyo twitegereje abantu bakomeje gukurikira ibitekerezo byabo n'inzira zabo, bisanze batwarwa n'umwuzure. Because some people, they think Noah was different from others in the time of Noah. Abantu batekereza ko Nowa yaratandukanye n'abandi mu gihe cye. But when we read the Bible shows that Noah was not different from others. Ariko biritwereka ko nta rindi tandukaniro Nowa yari afite hagati n'abandi. Because God had decided to destroy every being on the earth.
Imana yari yanze kuzarimbura ikintu cyose gifite ubugingo mu isi. So not only human being, even every creeping being, even the birds, Saba no gusa ahubwo n'inyamaswa n'inyoni n'ibiguruka all the byose, beasts. n'inyamaswa zose. So in the eyes of God, everything had to be destroyed. Bifite ubugingo byose mu maso y'Imana byagombaga kurimbuka. Because nothing was perfect in the eyes of God. Na kimwe cyari gitunganye mu maso y'Imana. So this was the judgment of God. Uru rwari urubanza rw'Imana. So even Noah was among those who were supposed to be destroyed. Na Nowa yari mu mubare w'abagomba kurimburwa. So sometimes people they are confused. Rimwe na rimwe abantu bagira urujijo. So because people they stand on their standard, thinking that we have to be like Noah because Noah was righteous in his time. Kubera ko bahama ku ishingiro ryabo bavuga bati tugomba kuba nka Nowa kubera ko mu gihe cyari umukiranutsi. So but why God is saying how evil we are? Imana itubwira ububi bwacu. Why God is showing us how evil, how that we are? Kuki Imana itwereka ububi bwacu n'uburyo duhindanye? It is because God wants to show us the right direction, Imana ishaka kutwereka inzira nyayo, where we can meet His blessings and His grace. icyerekezo twacamo tukakira ubuntu bwayo. Because God wants to bestow His blessing, His grace upon our lives. Imana ishaka kuduha ubuntu bwayo ikaduha umugisha wayo. So but the reason why people they keep standing on their standard, agituma abantu batsimbarara ku ishingiro ryabo, the reason why people they keep on standing on their judgment, igituma abantu bakomeza gutsimbarara ku myanzuro yabo, it is because they think there is something bad which will happen to them if they accept the judgment of God. nuko batekereza ngo nibemera urubanza rw'Imana hari ibibi bizababaho. That is how people they start to look one another. Bituma abantu batangira kureba naho. Since the Bible is saying like this, maybe it is not me but it is my neighbor. Kubera ko bivuga gutya birashoboka ko atari njye ahubwo n'uriya muturanyi wawe. So I know my neighbor who is pagan. Nzi umupagani duturanye. He doesn't go to church. Nta nubwo ajya mu He rusengero. drinks alcohol from morning up to evening. Anywa inzoga umunsi wose. That is how he lives his day life. Ko niko yiberaho ubuzima bwawe. I know another neighbor who is a thief. Hari undi duturanye n'amuzi n'umujura. He breaks the house of the neighbors. Ajya amena amazu y'abandi akiba. So this is how his life is found to be. Ubu ni bwo buzima bwe. I know another neighbor who is a sorcerer. Undi muturanye nzi meze gutya na gutya. Maybe Bible is talking about those kind of people, but not me. Ubu Bibiliya bo nibiri kuvugaho ntabwo ari njyewe. So even the time of Noah, this is how people they started to think. No mu gihe cya Nowa abantu no kubibwira. Maybe Bible and God wants to destroy those evil people, not me. Imana yashaka kurimbura bene abo bantu babi ntabwo ari njyewe. But people they don't think and read clearly what the Bible is talking about. Ariko abantu ntibasoma ngo banatekereze ku byo Imana iri kubabwira. Because something people they have to fear is one. Ikintu kimwe abantu bagomba gutinya ni iki. Bible says all people. Bibiliya abantu bose. Here in the book of Psalms we have read chapter 14, Bible says no, not one. No muri Zaburi ya 14 twasomye haba ngo ni bose ntawe ukora ibyiza n'umwe. Whether you pray or not, wawusenga utasenga, you are among these people Bible is talking about. uri muri aba ngaba biri kuvuga. No, not one. Nta n'umwe, bose niko bameze. No one seek the Lord. Nta n'umwe ushaka Imana. No one does good. Ntawe ukora ibyiza habe n'umwe. But when people they understand Bible like this, they come up like this, in this way. Ariko abantu iyo bumvishe birivuga gutya hari izindi nzira zibazamuka. How can I say that I don't do good? Ubwo se navuga gute ko nta cyiza njya nkora? Me? Njyewe? Maybe not me. Ushaka ko atari njyewe? Because me, I do good. Njyewe ibyiza ndabikora. Yes, sometimes I do evil. Nibyo rimwe na rimwe ushaka gukora ikibi. But even though I do evil, I don't do evil by purpose. Ariko nubwo nakora ikibi ntabwo nyikora nabigambiriye. Because I try my best to keep the law. Iyo bwabaga ngo nubahirize amategeko. So I try my best to live as perfect one.
ngo bishoboka byose ngo mbeho mutunganye. So this is how people, they exclude themselves in this judgment of God. Kuniko abantu bikura bagasohoka muri urubanza rw'Imana. So but when people, they judge themselves to be like this is how they keep going in the way of destruction. Ariko iyo abantu biyanzuriye gutya bakicira urubanza mu buryo uko niko bakomeza mu nzira yo kurimbuka. So even me, I was like this. Nanjye nuko nari meze. So I used to think that this part of the Bible, I have nothing to be with it. Najyaga ntekereza iki gice Bibiliya ivuga muri ubu buryo nta mburiye nacyo. Because me, I go to church. Njyewe njya mu rusengero. Me, I was baptized. Njyewe narabatijwe. Me, I do the work of God. Njyewe nkora imirimo y'Imana. I give offering to support the work of God. Nanga amaturo bashyigikira umurimo w'Imana. Even sometimes I take the time to fast and pray. Rimwe na rimwe njya niriza n'ubusa ngasenga Imana. Maybe those people who don't live such life, they are the ones, they are concerned by this part of the Bible. Birashoboka bataho gutya aribo ibingibi bireba iki gice cya Bibiliya kivuga gutya. But Bible is not judging human being like that. Amaraya ntabwo gicira abantu urubanza gutya. So God wants us to start from zero. Imana ishaka ko duhera kuri zero. All of us, we are on zero before Him. Kuri zero imbere yayo. So starting from here, God wants to work for us. Guhera hano Imana ishaka kudukorera. So God wants to bless us. Imana ishaka kuduhera umugisha. So let's read the book of Romans chapter 3. Soma igitabo cy'Abaroma ibice 3. From verse 10 up to verse 12. Turasoma igitabo cy'Abaroma ibice 3 umurongo w'10 tugeze kwa 12. As it is written, there is none righteous, no, not one. Nuko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe. There is none who understands, there is none who seeks after God. Nta umenya, nta ushaka Imana. They have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe. So actually, what Bible is talking about, what God is talking about, it cannot be seen by a human being. Ubundi icyo birivuga, icyo Imana iri kutubwira ntabwo umuntu yakibonesha amaso ye. Because as I told you that people, they are in comfort zone. Kuko nababwiye abantu bageze mu mudamararo. They are okay. Bumva nta kibazo. Everything is perfect for them. Bumva kuri ibintu byose bigenda neza. So it seems that God is disturbing us. Bisa naho Imana iri kubatesha umutwe. So this is the reason why some idea to fight against this word of God arise in us. Iyi niyo mpamvu ibitekerezo birwanya ijambo ry'Imana bituzamukamo. So but we people, we only focus on this outward part. Imana twebwe abantu twibanda ku bigaragara inyuma. So we can only judge according to what we see, we can see. Imanza duca ziba zishingiye ku byo tubasha kubona inyuma. But let's believe that the way God sees different from the way we see. Ariko reka twizere ko uko Imana ireba bitandukanye n'imirebere yacu. Very simple. Biroroshye cyane. The way I see is different from the way God sees. Uko ndeba bitandukanye n'uko Imana ireba. If I see in different way of God, ndeba bitandukanye n'uko Imana ireba. In my eyes I'm like this, maso yanjye meze gutya, but in the eyes of God I'm like this. Ariko maso y'Imana dukomeze no. It means I don't have to believe what I see. Bivuze ngo singomba kwizera ibyo mbona. For me to become one with God, I have to believe what God says. Aba kugira ngo mbumwe n'Imana ngomba kwizera ibyo Imana yireba. Because once I believe what God says, it will be a blessing to me. Ye nizera ibyo Imana ireba bizampindukiramo umugisha. So this is the way we need to change our mind. Kuniko tugomba guhindura imyumvire yacu. So if you change our mindset like this, iyo uhindura imyumvire yawe gutya, so we will even accept the next step God is showing us. Nakabuza uzakurikira n'intambwe ikurikira Imana ishaka kukwereka. So I want to show you how Noah received a lot of blessings from God. Ndashaka kubereka uburyo Nowa yakiriye imigisha myinshi iva ku Mana. So because there is something God which made the Lord love Noah. Hari icyatumye Uwiteka yishimira Nowa. So Noah was among of those who are supposed to be destroyed. Yari mu bantu bagomba kurimbuka. So Noah did like this. Nowa yabigenje gutya. I see that I'm a good Christian. Ati nabonye ko ndi
Kristo mwiza. I'm okay, everything is going well. Ibintu byose bigenda neza. I believe in God, I support the work of God. Nizera Imana ngakora umurimo w'Imana. I'm perfect in my eyes. Maso yanjye ndatunganye. But why God is saying, is judging me like this? Asa kuki Imana yicira urubanza rutandukanye? So maybe there might be something I cannot see with my eyes. Shoka hari ibintu ntabonesha amaso yanjye. So if God says that all of us we are corrupt, Imana ivuga ko twese twayobye. God is a righteous judge. Imana ni umucamanza utabera. God cannot lie. Abishobora kubeshya. So if he's judging me like this, it is true I'm like this. Imicira urubanza rumeze gutya ubwo nikomeza. Though it seems that I'm okay, I'm perfect. Nubwo bisa naho umeze neza ntunganye. So but there is something I don't know, God wants me to know. Ariko hari ikintu ntazi Imana ishaka kumenya. So from that moment, Noah changed his mindset. Guhera ako kanya nawe yahinduye imyumvire ye. I'm corrupt. Yarangiritse. I'm supposed to be taken by the flood. Ndi umuntu ugomba kurimburwa n'umwuzure. So in the eyes of Noah, he started to see everything in the city as something which have taken by the flood. Mu maso ya Nowa yatangiye kubona ibintu byose byari muri uwo murwa byamaze gutwarwa n'umwuzure. So this is how the great fear came in the heart of Noah. Ako kanya ubwoba bukomeye bwaje mu mutima wa Nowa. So now Noah is no longer comfortable. Nowa ntabwo akiri mu mudamararo. Because the fear of the Lord has attacked his heart. Kubera ko gutinya Uwiteka byamaze kuza mu mutima we. Oh Lord, I'm so evil in your eyes. Ati Nyagasani ndi mubi cyane mu maso yawe. Now the flood is coming to me. Dore umwuzure uransatiriye. Oh, what shall I do? Ese nzabigenza nte? I have nothing to do. Nta kintu mfite cyo gukora. So since Noah received the judgment of God in this way, kubera ko Nowa yakiriye urubanza rw'Imana nk'uko ruri. since Noah denied his judgment, he denied himself. kubera ko Nowa yiyanze ubwe imanza z'akazi akazireka. So this became a great blessing for Noah. Ibi byamuhindukiyemo umugisha ukomeye kuri we. So tomorrow we will see how Noah was able to be saved with his family. Muri ejo tuzarebere hamwe uburyo byagenze kugira ngo Nowa abashe gukizwa n'umuryango we. Tomorrow we will see how Noah was able to reach the next step. Tuzarebera hamwe ejo uburyo Nowa abashe kugera ku ntambwe ikurikiraho. So even all of us together, there is something we have to know. Natwe nuko hari ikintu tugomba kumenya. Though we think that our spiritual life is okay, it's fine. Nubwo dutekereza ko ubuzima bw'umwuka tubamo butekanye nta kibazo bufite. But for sure it is not fine. Ariko kuri ntabwo bumeze neza. Because if my spiritual life is not pleasing God, this is not the right spiritual life. Niba ubuzima bwanjye bw'umwuka butanejeje Imana, ntabwo ari ubuzima bw'umwuka nyakuri. So for not pleasing God, it is not that I'm committing adultery. Kutanezeza Imana siko nsambana. It is not that I'm doing robbery. Siko niba. It is not that I'm smoking, I'm drinking alcohol. Siko mwitabi cyangwa mwinsoga. Because usually people, they only focus on those kind of things. Ubusanzwe abantu ibyo nibyo baba bahanze amaso. So yes, those are things we can see. Nibyo kuko ibyo ni ibibi dushobora kubona. But there is inward part we cannot see with our eyes. Hari igice cy'imbere tudashobora kubonesha amaso. So because there is a certain heart you are born with when you are born from Adam. Bitewe nuko kuva twakomoka kuri Adamu ari umutima twavukanye. God is judging us based on that. Imana iri kuducira urubanza ishingiye kuri uwo mutima. So now God wants to give us the new eyes to see ourselves. Imana irashaka kuduha umutima, kuduha amaso yo kubona imitima yacu. So if we see ourselves by those eyes from the Lord, nitubasha kubona imitima yacu dukoresheje amaso twakiriye ava ku Mana, with the eyes from this word of God, aya maso y'isi, aya maso ava mu ijambo ry'Imana, definitely we will not treat as before. We treat ourselves as before. ni ukuri nidukoresha amaso turuka mu ijambo ry'Imana ntabwo tuzifata uko twifataga. We will hate ourselves. Tuziyanga. I'm so evil. Vuga uti ndi umuntu mubi cyane. I was deceived myself. Nari narashutswe na Satani nanjye ubwanjye nishuka. I thought that everything is okay, it's fine. Natekereza ko ibintu byose ari byiza bigenda I neza. thought that in this way I have taken, I'm pleasing God. Natekereje ko iyi nzira nafashe inejeje Imana.
but have against God from the beginning. ariko kuva kera kose nabaye ndwanya Imana. So all the people who received the blessings of God, they reached this point. Abakiriye ubuntu bw'Imana bose bageze aha ngaha. So this is the same testimony of Apostle Paul. Ubu ni nabwo buhamya intumwa Pawulo afite. For sure, Apostle Paul is not different from this story. Ni ukuri intumwa Pawulo atandukanye n'ibi ngibi. Because the life of Apostle Paul was very perfect in his eyes, in his judgment. Ubuzima bw'intumwa Pawulo nawe yabaye atekereza ko butunganye. Because he's working for God, he's doing the work of God with a great zeal. Yarazi ko akorera Imana rwose akabikora n'ishyaka ryinshi. But he never knew that he is fighting against God. Ariko ntiyigeze amenya ko ari kurwanya Imana. So you cannot see anywhere Apostle Paul committed adultery when he was still Saul. Pawulo akiri Sawuli nta hantu tubona yasambanye. He didn't drink beer. Nta hantu tubona yinyweraga inzoga. He didn't rob. Nta hantu tubona yibye. He didn't steal. Ngo yibe. So he kept the law with all of his heart. N'umutima we wose yubahirizaga amategeko y'Imana. According to the law, he was righteous. Ubundi ugendeye ku byo amategeko yavugaga yari umukiranutsi. But Apostle Paul, he had to be blamed before God. Ariko imbere y'Imana yari umuntu wo kugawa. Why? Because his way and the ways of God were different. Inzira yakoreshaga n'inzira y'Imana byari bitandukanye. His judgment, the judgment of God were totally different. Urubanza rwe rwari rutandukanye n'urw'Imana imucira. So what I'm talking about today is that as long as we are walking according to our ways, according to our eyes, we cannot get the true peace in our hearts. Icyo ndi kubabwira uyu munsi ni uko igihe cyose turi guca mu nzira zacu bwite zidutunganiye ntidushobora gushyikira amahoro y'ukuri, amahoro nyayo. But God wants us to be together with Him through His word. Nyamara Imana ishaka ko tubana nayo binyuze mu ijambo ryayo. So God is a righteous judge, as I have spoke about. Imana ni umukiranutsi, ni umucamanza ukiranuka nk'uko nabibabwiye. So as we receive His judgment, that is when we receive everything from Him, because He wants to give everything He has. Igihe twakira urubanza ica nicyo gihe tuzakira ibintu byose ifite ishaka kuduha. So in this way, all of us will live with happiness, with true peace in our lives. Muri ubwo buryo tuzabana n'umunezero n'ibyishimo kandi tuzaba dusingiriye amahoro y'ukuri. So yesterday we will see how Noah was able to be free from fear. Tuzabona ku munsi w'ejo uburyo Noah yabashije gukira ubwoba. Because when Noah became unsecured after receiving this judgment of God, Noah akibura amahoro kubera kwakira urubanza rw'Imana, when he had nowhere to stand, ubwo yabonaga nta hantu afite ho guhagarara, so God was able to approach him. Imana yaramwegereye. So now Noah was perfect in the eyes of God. Ubu ngubu noneho yaramaze gutungana mu maso So y'Imana. he was not perfect because he did something good. Ntabwo yaratunganijwe n'ibyiza yakoze. He was perfect because he had become one with God through his judgment. Yaratunganijwe nuko urubanza rw'Imana yihuje narwo akaba umwe nayo. So you cannot say that you are one with God, yet God says A and you say B. Ntabwo wavuga kuri umwe n'Imana igihe Imana ivuga A ukivugira B. How can you have peace in this way? Ese ubwo wagira amahoro gute? This is impossible. Ntabwo bishoboka. So now God wants us to think about this word of our hearts. Imana ishaka ko dutekereza kuri iyi si y'imitima yacu. Why God is telling me like this? Imana iri kumbwira gutya. Maybe there might be something I don't know. Hagomba kuba hari ikintu ntazi. So but some people, they keep trusting themselves. Ariko abantu bakomeza kwizera. And they keep holding what they see and what they think. Bagakomeza kugundira ibyo babonesha amaso yabo n'ibyo bitekerereza. Saying that they are right. But if they keep walking in this way, ariko baramutse bagumye muri iyi nzira, there is no peace in this way. Amahoro aba muri iyi nzira. They are not secure that way. Ntabwo rwose batekanye. So finally, they will find themselves in destruction. Amaherezo bazisanga mwirimikiro. So I hope everyone get the time to think about his heart. Reka niringire ko buri wese yongera kugira umwanya wo gutekereza ku mutima we. After listening his judgment of God towards us, nyuma yo kumva urubanza Imana iducira, so let's
take a time to think about our spiritual life. mureke dufate akanya dutekereze ku buzima tubaho bw'umwuka. God will bless us together. Imana izaduhana umugisha. So I thank you so much. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah.